Kwasia bo haya don 106.3 FM share 104.5 affiliate ha ene aduonu miensa ha braso sense mudo ayensa soso anwumrei ene anyasam ketwa ye piani nyina dia mamudo hwere ba ko anwumrei ensam dia soso Facebook no YouTube be hwene so ade Somebody but yet any mobile sa kwada ya woro teche kra foforo ne ya kwada ba kwabrani ba besiati miawo e de akwada na hye roba mu achichire de akwakoto baabi ama nyame anya nipa bi adoma manko pie so abi kwa akwada no sa brei gwafrim na so nyame adom omkohu akwada no otiase Ghana mampani John Dramani Mahama ne wadi atudwo ekire mu se ebibrem ha ntitimu a wo ye ntem waka ho bi ama ye bombom nsam no kuranie enyina ye kura na wose bombom no wose enyina ka bom se de be ya bombo betima di ahim e bibrem to fam ha se de be ya nipa bonfo ada biada ya no mutwi fam kodi awuo no ye betima tua won ma no awia ne de to wanim se Pusigan potom wo ene enananum bia wo ho ene aduabode pa wabro doctor ba wo mia enya asem ketwa adom kase de akire ne wo mo abene huhu adi nkomo wo mo kire mu se omo anya hu bibia ebetime nya sunsuanso bone anka ne panimpa no dansam fofo kuwa no de atudwa se dwuma wura no eyensam trenu mane da ubanyuma hodo o mayi mu wura no no ensam trofo ye dwuma wo mu nyina wo sem panim wo mu ne ekọ no ho se de be ya wo no me ye die ho be hia wo no National Media Commission penny force no watro krata ediama eye ensantwerofo enkabom ko wo mamu se manimu ya woni IGP enkamom na won scientist yapam se be ya ensantwerofo ho bambo ebetimi akoyi Christopher kabom ko kase wo mayi mu Christian Council ne kase wo sese wo be hia obi a obeye kasama fodro ben de ama wono munti opani koku anyido ho ane waboni din se wono ne ntufo efa nkrato ho emfama wono enno da NDC amane ko ye nsantwerofo nhia mu emma wodi sempi no atu dwa ebra wo beyi frank atuni emu nkomodie nyina wodidi ne pani bia wabene ewo monyesembu ede na no atum bia mu nsem obetena nwumiri ebika ho eno yakwa kwaje santemantam ne de abra wo nhira 104.5 sanso ena wadwenkyere Facebook ne YouTube ya de besoso ama wona ma wamfi se how be how yade bi tete to se mojabroso yade anase yamkro osei obrabo how ba ho senso sa kidney no how bi aba ho a adure baboa wo amani ho de 2074 eno ani aduru no bomode mansan ka bi antien se ompese obetu kwa tenten akodi sante so se okwa kope chipato sim no simple tiawa eno ansa my MTN app no download isimo so eno anu no enkrabi apese otu bia otibi to ko Senior High School yankra de de sei se de akyerefo na bene masuku no so ye kama konkan ti ye do maka o man suapon adantam suku no enko so suku kwa no ye do ma free SHS won ka ho bi so ye ofo na do ba kwa untu ahwe obegba no be kwa kosua de mfiri hia por miensa wasa ba abra untu akapre se wo ko body no se wo ko de o ni nyina pe na mmomba bia mobada ne de mbedie no wuwa ho kohwe ba bia nkoda ebeda dormitory no a nyasam ketwa wo na kakra bi mothers ne kakra bi pe ene agedia aso ade so wasa enti fo ne chi achim kokurantumi wo number is 0242 071185 obaji so e de amount ka ho na fo ne chire ho Haxa mixture and Haxa capsules we a dro a chese osa ya de na dro prekopeno no eno na yaka bomu dia ma wo mienu Haxa mixture Haxa capsules mienu no anu no e ka se fiada mpaibo no e be yadwuma ma ya wa na mo yam no nyina obre no nyina e be ko o kan shi drug lady bi wo hokuma se PFA Colinac eni me ya bebre ye de bebre na akwakogu Syntax tank we no wodi nsuo guma na de wade asie se de be ya da bi su komede wo be se bia no ya dia rubber ne ho ode ne yi bo wa no pagi wade asio frebo tim abo bia ntimi ntrem kama yese ema yani muonyam o sedi eno an obi abehwe se o se apra siprokuro mo se wano na se de wadi anwamu ana se bo foto anwa wo mtwe na wano se de afo no ntimi wonum anya de papa wo hia pepsodent fachiwa o semprenu anopa ene anwumre be ya fita nka bia ho be ya fi ho cancer mixture nie we eya bibriduro no bra na hama ne de afra ne so ne so fita se nsuo na wonum ana hu sampa arthritis pe ba bia fa etu arthritis se awis asise wen achese wonu masa kanya nipadua no ma onya hodene pebito na no mpene mu yi wo no atuntwa Franco Trade Enterprise eye phone so no aka de no a wo muguso omoton
na nse CCTV camera obi ahia bi sanse nipa bonfo wuso ani motimeji ne ho ka die oni tua cross nyo no CCTV camera de nya che no na twa no na wuyi kire ne semfoni no hwe ni na ebeboa wokọ se o perform so ato mo bi ho air conditioner de fo o mo bi washing machine freezer microwave blender ni nyina smart TV na apa kona kokoto bi DBS adwumako kase o mayi mu ane o mama adansie aye kama sanse o mo be board so amana ye fa kona kono unam kurom na da bi ho si abona kona kono bia no DBS nsa no adwuma mo be board so fe se bo so free o mba be bo so kwama untua kapre de o hia ne kala class nchensu asa o to so mfiri schedule no warranty o mba ye ho adwuma ma wa o masa de o mani de akire aboafo ni ni anyumrei ya trase na kase ye de bramo no eye obiri ya boa Phantom from many na ade mununkum afeye nye brekase no yemunrem yantu fa na memfa wani nkyire mfimfim mantem gomwa apoya mansinimu na yenko gomwa nyanyano na asem yesi ba bia fro fifi prat eye brono gomwanya nyano na anwasam ni ahodwirisam ene se akwada ya woro deche oyoba ya woro foforo ko ne ya na tim se nipa no wo no wo de bra Facebook na YouTube na bra behwe wo ni wie obi nim de asie oba wo no wafa kwada no de na hye rubber tuntum polythene bag ibi tuntum no de akwada na hyemu no akyekyira no na akwakofuri de ato baabie na awrahusemi wo kiremu a kyese nipa wo de isa nyambrasem no na onu no na kwada no nsuno no so ne maame yam die no so ebeso no ne die no fence umbilical cord no eno de kyese ye de akyekyire wura nyina o na anwanwasem efie wura omukuo kase ba ko wo ho pani a odi won manimu chasoduro ena odi tudwa se omo ho ana ni obi a wotwa mu fe wonom se watesa kwada bi su na kwada no so wo su na so hye rubber bag bi mu enti wo mo kono makwa akohwe ampa wo mo koya akwada ne awo na tro na twene akye se ya kyekyere no rubber mu a ne nsuno no de furuma no kyekyere ewura na pani kyere mu a hodwiri se mpa ne ba hye rubber bag mu na ba betu me junction so e kire ha ya eti e ba nsa no me kwa na asem no me ntiase yi eti ni sorry na me ye fast edu ho no ampa me do na enipa be ba ku mienu yensa bi jeje na mbuso an say da asem na esi no so chairman obi awode ne ba aba betu e ha no ti e hwe se de oni akoye na e so wo wie peche no kwa na wontua ni fuma no no ne share rubber bag drack ni ana owie no san kyekyera no sanka o pesa akora ndewu ana de ne tuba bi na ka yehu na ya fa akora na eni o se ka kyekyere rubber bag na no ba kyekyere rubber bag na no we chese akora no nyankopon na de ne nkwaje na se akora no oba didi nkubewu edi maame a onko ahmachi sorry no ono so duro na se aboa bi esu ti se giramwa no na o ka kye ne baba akon ne nam sa ase abgiramwa bi su o e fence we hu edi ehu kura ka wonti abrantie bi a onso twem no mfre wo na onno nyina akofie enti onko e no na je se o na hye fence obi a ehoro nyina afu ana o de na hye fence wo ne nchen pe eti onko yi a onsa nim na je se e ya ba fe kama je se hu akola na ne hu ofe yi pa oba Facebook na YouTube oba kwada fe ampa kwada no ho fe abayi wa fe ene ya ne ye wo no na tim se oba no wo na homache no ti wo twitwa na ni a chese wo hunu ba bia ode ne fa no ana ku akwakoja akoda ya to na dofsu panimpa wo kaswa ne potem Central East Regional Dofsu Commander Doris Lai na dia tudwa se wo mo de akoda no akwa social welfare fo wo mo hwe nkwada yi die mo de akwa wonum se wo mo nya akoda no omfa nkwa ya sabia na kakra onya hodene no onyini sansa akoda no ba didie nyame nkun no na mom wo mo sa posifo no de nhwehwemu bi a wo so mo ye no mbeye na nipa bonefo a ana oba ko a wadi sa nyambrasemu so obefa yafunu abosome par enkoro na obewa akoda na ade ne be hye roba mu se mekoto na twene de asem mu oduru ye nti o ma hwehwemu na de wemu bia no wonom de aba yantoa so na yankonsem fufuro mu yantoa so yankonsem fufuro na awiare ne yade betu wanim eka kire wo se wokopie mu eye pusiga ene ne mpotam a ene abeto dwa se
na no makonfobia wo ho ne mpanimfobia wo akon ho bom ene aduabode pa na adua wo aburu nyina ne se nyame adoma wo kyena endi dabi enyandisi MPP fo abato a ewo kwa akoto no wa wunnim na nipa maako numu a ekogina mu baako a wo mu efe no Dr. Mahamadu Bawumia kane mampani abedi akire wa beto aba ma ne pa wo ye delegate wa beto aba ma ne pa enie nua wa buragu sunya asemketo a ewo toma no no na wuwu ewo toma no no na wu awia no ye bobo ni bi ma wo a na ba ni se na dokase ye se dabi ade no wose ebowuram nie ne mpanufo a bene pa wo hunhun fam di nkomo se ensem wei da bia ya tete eya ni ya burunua eya ni ya burunua ne ho kete se ensem bebre na ba ni se ya ebe ya adwuma na se enya adwuma na sana no ekwan ya nananom fa so eche se eto obo ase a anya bra Facebook ni YouTube Facebook ni YouTube a video no anche eye de ba betum wo ba hwem panimfo ebi hyefugu enya keka ho a che se ewo mu buru nnua etwa nkokɔ ene snap ni nkosua ye de bɔ hɔ kyese obie snap yi so eno de aguwa na kokoi watwa ne ti na kokoi budambelis no budambelis ene nananom no mo kanti na bi bɔ mo nsam kyese wo bɔ ne nsam na no wo kanti na nana eye tufuo eba hum semu a na dwuma bobe opa no de atodwa ekire mu se nokura pa ne nokura nie ade ne de betinye nyansunsuanso pa betinye nyansunsuanso kase pa na ansa na no sede nananom aburu nuya no adom kase atwe bi a ye bomode se yensa bekane no ye bomode se yensa bekane no yensa kape ye bebo na atiefo atibi afidie no bobona ni kakranti ye bomode se yensa bekane no eba pa ye bebo ama obia atibi eti atom mo ene yentie na tufuo na natufuo a wode to dwa ekire mu se posiga aduabɔ no anananom abɔ no sampanimfo ntu ho anamo a ebetime ya adwuma pa animanimu ya wontu ho anamo kora ansa na ade akye ebenya so ye posiga ni nko ade asempanimfo ne ahemfo atrankonya ne kan yomu ani ni made ombetimi aya akwanchiro ombetimi aya saade no koya bibi besunsanso beba so eno de no kre wetin na se diabode wetimi de wanu bodi akra wonko bosum bi ho ana se nsuo bi so ana na diabon so de akoye se wo bokra ne sunsum betia wetimi koye nse ye kapani a na eyedom onye betu penyi ye kapani dia na eman eyedom entimpanyimfo tena se omu gina mani pepi enti se mpanyimfo tena se a se omu ye mpanyimfo imebi nkokra emrewa nyina na abo omu nananom bibia ta eman we na edom we omu tumi wo mu so ofo yeso papa obodu e kan ma me obodu e kan enti omu se ye na ye nananom na ye ne mu eye posiga fo pese mu ye we bia una ye gan ni abeti so information ko ye so nti ye adwuma se ye for wa onim se senate nti dia bodi empanyimfo abodi ade omu de kra de ano ade okoye bibi si ene na natufo na akasa bambom wa bene pa enti adehia ewo eye kusasi ewo pusiga enom chese nananom a wo mo ya konfo ena sanduabɔ no wo mabra wo mutirem se wo ya MPP ni wo mpotem ho etu ahen ni esi ahenefo wo ka ho na anim na akoto abama Dr. Bawumia datena ene enuabode no yentie enuabode no If you will be the Ghana Solum now. Local can come on Timusa, no barca. Enti asam na hwe ye no ekwan a nananom bi ewo eye pusiga eno no kusasi asam na making ti no
penifo na akasa no we delegate na kusasi asase no so bi na koto aba ma Dr. Bawumia datsena na no aburu nu ya no ena na naso a wabe no honhum e de ataato se duabon ba adwuma sanse wo hwe kwan na nanom fa so twitwa nkokɔ di nkosua buru fom de snap gugu so no a wo mo anya hu bibia e be ya adwuma pa obiri yamfiri wa na fe yamfa ni enkyensem foforo mu Ghana Mampani John Dramani Mahama ene asrafo bia wonom adwumadie konkan koje ntete no wopo wo ho kopia adwumadie na se sanse wono na mai bambo nyina esini stresso na ene adwumadie na se ene odi atu dwase abibire mato FM ha si atia de ye nuanom ye ho anuanom ne wo ha ade ba ko ho behia ye bambo enti ebra so se ke ho bemu na ya hye so nyina yabo modin se be mabambo mu apie sanse nipa bi ne nam hye no so a eye ne ba no ebowura Burkina no akwa kotu abanyagu oya no akwa opie Mali no akotu abayagu no opie Niger saa nanamu ba no akwa koma no homne so Benin no jese samba saba no se saba ye koso ni nyina no se betimi aso ano ni abre na se a na ho bahia se bambofo ankasa bambo ye mamu dia ye ne anuanom wa bibi mamu no ye nyina be ka bomu ni aye nhihye ya hodo na wonom a ye ne abeto ahye oso no yetimi ayere wonom wo se be biti se Niger sei obi anim de yakoso ho na nsen sa nipa bonfoi wo ya no mabeto ahye oso ya domfo yefoi bi ko bowu aho kukunkum nipa saa ebere no ne se Ghana yanso ye ne anuanom ka bomu na sa nipa no ye to wo so we sanse se ye makwan kora ma mo timi didi mo aba bewura nkwanse a Ghana has always believed that we should forge a consensus to create a new framework for cooperation that takes account of the common threat we face and at the same time respects the sovereignty and political choices of all nations in our sub-region. Yesterday's violent attack here reminds us of the existential threat we all face from these terrorist and violent extremists. Today's conference is the first step for achieving a consensus on how we move forward as brothers to confront a danger to our common home. Not all our brother nations are here at this first consultative summit, but it is my hope that in reaching this consensus, we'll be able to draw the cooperation and support of all nations that exist within this sub-region. In our region, progress in one country strengthens the collective, while instability or insecurity in another part reverberates across our borders. It is therefore neither realistic nor sustainable for any state to pursue peace, security, or prosperity in isolation. This reality places upon us a shared responsibility to address our challenges not as isolated national concerns, but as common obligations requiring our collective action and mutual accountability. Ghana Mampani John Dramani Mahama wadene kasa bi ebewe no se wei ayede di kan kura wono ma hyase anamo wonu tuo na wono mo hwese wono mu nuanom nyina ba hia mu no mo aye nhia mu soronko no mo tena se ate wo ho ase se bibiman no abibirima to afam ha no eya na yede ye ho tie wei ni bra wo se ye yankase mo ye bambo ho hia ye ye bobo ye ho se de be ya ye betima tena ye ho ase asomdwe mu na saa hawi yetumi aso ano. Your Excellencies, our sub-region today faces a convergence of security, economic, social, and environmental pressures. Violent extremism, terrorism, transnational organized crime, unconstitutional changes of government, youth unemployment, climate-induced vulnerabilities interact in ways that strain national institutions and test our regional solidarity. These are increasingly fluid, asymmetric, and interconnected. They challenge traditional state-centric responses and demand a shift towards a more integrated understanding of human security, preventive diplomacy, and collective resilience. Ghana Mampani John Dramani Mahama nene ena oti ye no yara so agina mu wa Ghana Mampani John Dramani Mahama katia na ene wabra ene amanman wo abibirem ha mpanimfo kohia ye wadwe kwampa wo nyina befa so abibirem ha ye bambo ho nsem betimi agina bra ne agina ne na soom ena mampani sade tudwa ekire mu se ade ba ko atietie abibirem ha pa ayentitimu
mampani kyerem sɛ entitimu ne biako ye ne gidia ene yentam na aka hu biema enei ɛyɛ ni na kyerɛ sɛ amanframanfrafo ɛno ato ahye yɛn so amanframanfrafo no ato ahye yɛn so gidie no ebi ne ho baako kra entitimu na dɔɔso dodo mampani kyerem sɛ yɛ ka ho abom pa sɛ bibire matɔyɛ ɛfom ha pa yɛ ka ho abom yi a yɛbambɔ nsɛm ebetimi agyina ne na so. Regional solidarity works when it is underpinned by trust, consistency, and political will. At the same time, we must be candid. Our collective efforts have not always achieved the outcomes that we desired. Coordination gaps, overlapping mandates, limited follow-through, and uneven national ownership have sometimes weakened the impact of these efforts. The lesson is clear. Existing frameworks remain essential, but they must be strengthened, better coordinated, and adapted to today's realities. Mampani John Dramani Mahama ewie ne kasa enu ochire mu se enhyiamudi ampanimfo yi ahyia enei wadwene kwampo obefa so abibire mu ha yebombo ho nsem begina na naso yi wone de ade ba kopɛ no wɔka wo gidie ɛwa awrehyemu se enhyiamudi yi ɛso bɛbɔ mfaso na afei efiri na ɛkɔ abibire mu ene ampanimfo kyese wonyina akɔ ho bom se na bɛya amanfra mateme ho mini gidie ene ɛho keka ho no ne nyina ɛto betimi atwa. Take full ownership of our policy direction and our strategic choices, while ensuring that national institutions remain the primary engines of implementation. Regional frameworks must support, not replace, national responsibility. This consultative conference therefore adopts a pragmatic, outcome-driven approach focused on shared priorities, early wins, and confidence building through visible progress. Though through sustained engagement grounded in mutual respect and a shared purpose, we can rebuild trust amongst ourselves. We can strengthen regional solidarity and reaffirm our collective commitment to peace, security, and constitutional order. Your Excellencies, as I conclude, we stand at a critical crossroads. By choosing unity over fragmentation, cooperation over isolation, and preventive action over reaction, we demonstrate to our citizens that leadership is defined by courage, foresight, and solidarity. Ghana Mampani John Dramani Mahama. And Central Folk Batain, Mr. Ghana Journalist Association. And can a pa no dano, no me gifty, Afeni Dazi, and once Yamudia Kasieba Quacosun Central 4. Ene mpanimfo da no akwa hyiam adidi nkomo pekwampa obefa so na nsɛmtwerɛfo ye bambɔ ne ye yie de betumi akoso na no mu no ana ma me gift afanyi dazi ede tu dwase ebra so sɛ nyuma wura no dan da nyina mo mani bre no mani kodwumayefo a ye adwuma wada mo nyuma hodo no mu sɛ na bɛyɛ nsɛmtwerɛfo ne wo ye adwuma no mfa hodo obenya na afɛ mu ye die nso atumi atumpɔn na wo kyerɛ mu a bra so sɛ nsɛmtwerɛfo ye ma wo mu ye die atitiru adwuma wura no ne hia wo no pa sa ototo adwuma fo na sawra mo na kyese adwuma no na wo hye na nsɛm a ma me de to dwa ebinie. If we are being intimidated, if we are being put in a scenario of fear, all that is a strategy to cow us. All that is a strategy for us to renege on our duty to hold duty bearers accountable to the people of Ghana. So it will take us as journalists to reposition ourselves that we have a duty, and that duty will pursue regardless of what happens. Now, I will call on media owners, despite your political polarization, that when attacks come, please stand up, back the DJ, make sure you make open statements. You see, when you do things backdoor, people don't get the input. But I will plead with you that no matter what your polarization is, this is a fight for the nation. It is a fight for our democracy. It is a strategy to go back, put us back into the dark era of domestication, when they said that journalists were domesticated. No. We are now vibrant, and we must maintain that.
to share so ya to share so ne popo ya ni che ne hunahuna yen ni nyina ya de ekoso adwuma ni mu basa ne hadwene pa sanso na nyuma wura no a mo bia da obonyuma nsantwefo wo mu ya adwuma no mo adwuma ye fo no bibise ekoso tia wo no mu a emfa ho ne amanyoku a wo na radio no na wo mu no nso so ejira na kaseti ya de ekoso no se de be nsantwefo so benye fa hodie na odini ne kase ebe wie no se obesere pa se ya adwuma wura no akadie ene nioma ebeboa ama adwuma nsantwefo no yakonkan no adwuma wura no mamodi aso de bedom wo no se de be yo adwuma mu ye nyina o mo ho bambo so betimi ACP asita. If you fight, they will call you names and end Alongo Jata because of the fight. But you see, all these things don't matter. Be positive in what you are doing. And I'm here to support the DJ, that will continue to bear the DJ up in prayer, in action, and above all, I want to also urge media owners that please protect your people with gadgets, safety gadgets. Bambo hon nioma boa ya mi etim boy ho ban no se ho ntade ho mpaboa ho kyede be hia bia adwumawura no mfa no me wei eye enkane panimpa no dance ntwofo ku bata no maami gifti afenyi dadzi nene na oteye no ewiase nyina kasiebo enamadom asempa na afa yenhira ene kasafidie makomako wa hanye aduonu miensa wo mamu nyama no yakabom NAKET KASIEBO fiada nwumre de yekenka de ama na ensantwofo echese eyadaso aginam ewo yensamuwa ne ensantwofo ku batan enhia mudi a wokoye enkramantam ha kwahia yedwen kwampa obefa so a ensantwofo ye bombo ehube hientinom ene mpanufo pinu akasai na etwosofo panin Adema National Media Commission Yera George Sapon ena dwumadie no waso de tu dwade adosrede kwama ensantwofo enkabom kokubata ne sanimanimu ya wontro krata na wotro no entiase apam krata wotro de akoma Inspector General of Police mechre IGP ena afi Attorney General na krata ni mu no wontro na company fo won santimu asie na ntiase anya dwuma se die free na ekrom wa wunnim na do sabeka santwroni no ene ekoba se eyechewa ene mpanifo ebedi asem ntententem na ene asotwe bia wo no ene mpanifo timi dia ma o kirem se eno betimi aboa pa di hu asankrofo mu ene ni santwroni atwanetwade ni a wona to atwene nkanka ekoba se won san ni bodi kura dia na sei bo wato atwene se sia opani George Sapon kirem se enwanimu ya mpanifo to sana mo no a ebetimi aboa. We need to reach a formal agreement with the IGP on this and to execute a memorandum of understanding on how cases involving journalists must be treated in a transparent way so that the rest of society doesn't think that when things happen to other persons, the police leave them in order to do cases involving journalists. We need to lay the argument and we need to engage into a formal memorandum of cooperation with the police on this as a practical step. Mr. President, we need to do the same thing with the Attorney General. The Attorney General has so many cases to prosecute. The same philosophical reasoning needs to be submitted to them why, when attacks on journalists happen, there is moral and philosophical justification why it needs to be treated with urgency. Nipa yetini nkan panipa wa twotwofo Edema National Media Commission Yera George Sapon atene nkan na owie ye na Ghana Broadcasting Corporation panipa wadano Professor Amin Hassan enso kasaye enu akirem se enwanimu ya ready adesrede na wode kwama ye bambo dwumakuo ne se wo mo so kwan ofa so di won dwuma no enkanka woni santwofo ntem no empanimfo nsa kirem. And we want to send a message out to all that when they attack journalists and you keep quiet, you are condoning with an attack on Ghana's democracy. I also want to use this moment to appeal to our security agencies. It is important we go back and review their training models. How do you produce a policeman and how do you produce a soldier? How do you produce a fire officer? In their training model, how much are they educated about the constitutional role journalism plays in our democracy?
na panidi ne kasa ba wie ye na sentrofo kubata panimpa wadanom eye Albert Kwabena Dwomfo enso kasa ye na wonu so de tudwa ekire mu se hwe asem no ye ka no obekasa aguro so no ade no eye ni biri sempa ekwaye nipa bi fa so din sentrofo fa so no kurani ha dwene minimu a wo mu sentrofo no se bi mpraduasa so mo ya bode afufuro sade be na so no ye nyina nipa baako wo panini kire mu se efrefim pimienu ene aduonu mienu mekire 2022 aba pem eye afia ye wo mu nko a sentrofo mako aduonu 50 ena chese nipa bi de won sakeke wo mo wo kirem sa afia ye simu ye nuru ba bia so sentrofo mako num ne chese enum wo ena chese attack ebi akọ won so no wo kirem sa mpanimfo de hye egu apono so a sa su ni ba wetin tontan etu obetwa. Generally, we have recorded about 5 attacks and threats. Beyond physical assault, journalists covering sensitive issues, particularly the Boko conflict in the Upper East region, have been subjected to coordinated death threats, online abuse, and incitement to violence. Some have been openly branded as enemies simply for doing their jobs. This dangerous climate of fear and intimidation, if left unchecked, could easily escalate into mob violence. Nipa yatene nkai eye sentrofo kabom kuo kubata kese ye wo maimu diodano sapanimpa Albert Kwabena Dwomfo ene yatene nkai. Aha aya tom 106.3 FM Swinshira 104.5 affiliate ha ene aduo no ene Facebook ne YouTube ba bia wo bia na okan ye ho na chese ye ne wa ne nam ise kwa de aduo no nan nti ise meka se yataba no de yatremu papa na yakoya ni mu a ene de achi ya no pa ne hu nya ne ntie won krata hodo mu se opani koku anyido ho enka ne kasamafo kratobo fotima mampenda de wonye ba bi ko Professor John Atamils pani Christopher Bedwa kase Christian Council wo maboni din se wono maye futufuo emfama enkrato atraye ema wonom na beto atwa ne Ghana fo bi ma hyase yes ai na se pani amanyo se mo gyae na Ghana fo bi nim se sabre papa yi waye sofo sanse wakwasofu di akwakosuan teteye ama ya sanhye ne sofo aka ho na yenkwa ho man so ne ne opani koku anyido ho eni nkomo opani kase sofo makwa baba dum kase so. Hello Janyido. Hello. Ye bo modin se ye nsa beka no na ye na di nkomo ne abisa no se de de brekase ye de amanu se Kristosum kukase se ye na ni amanyosem de na chese wa wi amanyosem no ano no anase se na tie ye bo modin se ye nsa beka na empo dwumadie be patin ena mpanimfo de ahye ne nsa oba bedie ni nyina ya de ne bedi hu nkomo na mam famfa YouTube kakra nsa wo ba ye ne ato nkomo no so adukin wo se wo hwe live Atlanta Georgia USA wasi nyame nhira mo obiri Michael ana no se eno Abu Dhabi na mehwe mu firi obiri mechiawo woni wapamfo nyina na akosa wasi mema mo adwo Suleiman CDB wasi Dr. Mahmoud Bawumia obedi nkunim inshallah wenso every perpetua Watima ho so hwe live South Africa Carletonville Gauteng hono wo nana makan dada wenso every Clifford Asante Boatin ho wono se adenu obiri mema mo adwo yankwa ho so ha na opani kokwa nyido ho aba na eni nkomo opani kase ya makwa baba dum kase so. Hello. Mami hese be senya no mami hese be nya no opani anyi do ya makwa baba dum kase so meton kapa yenim se awurade adom ohoye Yakopo adom de jase yenye ntie se de Christian Cancer Board se wo na wo ba be advisor e de ama wonom communications department ne ye bisa se se de na woni amanyosem to nkwanta mo apai mami shawo na chief na mama dia bishapa ene se Yakopo boy or the bar assassin. The opposite MEA. Obianim say about 3 years ago, 4 years ago, me continue or
Trinity Theological Seminary ewo Legona. Inti Nyankopon adwuma ene ye. Ba ye no. Oman no kanko. Se na oman no betumpon. Oman no benante akonim. Eno adwuma ne ye. Ene se Nyankopon adawoma Christian Council for say and then the communications advisor. Me communications officer. Intimi enyesa me kasama Christian Council. Christian Council our general secretary. I friend Reverend Dr. Cheryl Fayose. Onona Oye Christian Council spokesperson. I am just a communications advisor to the Christian Council, and I thank God for it. Now you said you say Reverend and Pastor Koku Anido. Oh, so na kopo obo nyina no. Obo Yesu ansa na yeba. Nti nyina ye reverend. Nyina ye pastors, nyina ye apostles. But they be na yeba say be Paul one bantem. Kanfo. No cre. Na just say the politics no dey say nyamedwuma ba mu nti. Na say the Christopher ne asafo bi a wo komu na no mu ekirekire be hu say amanyosem no wontimi ni nyame emfa nka nyamesem no ho nti no. Na just say e bi ade betwere ho. De bibia. When I catch you say Nyankopon nipa enye amanyosem. Okay. Yesu Kristo edru baby a nanka ye baba so na hwere tibisa na se inchia eto ema Caesar ana se monfa coin ananse sika nombra o se ho inchi na woso esi Caesar ti na woso o se give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God. Now I am a politician. I have not stopped being a politician. Okay. But I'm serving God in Ghana. Now, okay, yeah, national anthem. You see, God bless our homeland Ghana. God bless our homeland Ghana, make our nation great and strong. Me, they call you here. No, correct. Uba national pledge. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. So help me God. It's God. God ejuma and a Christian Council and I me kokonido and sume inti say you better nasi na on my body baby ebekasa ebeni komo and I'm grateful say na kompo abo me ejuma political party management governing with President Mills inti yes, baby, I made we minka on minor simple. Yabeka, but it be a quiet breakfast worker, it may be a Adani. Joe, but yeah, Yaminipa, and you may better was any brow when you're at Yamaye. I said, I'm a bishop. I think of it. We a Reverend Koku, Sishove, I need to ho. One, and Yanaka make us say this is or soft. Christian Council ono na betu amfo e won krato ho ya boni tinti o se nyamedwuma no ofre no so hyase na chese no ana obeye na amanyosem no so odaso eginemu na emom enye kitikiti se de ne yanim no sanse nyankopon ofre wa na wafre ene yamani tirim kwa na yanto aso na yankonsem fufuru mu etiefo beka ya enroda ene enkran ha ena NDC amanyukuo twrofo panin pa yewra fifi kwoti ene friends and twrofo ena wone san twrofo kasae na wakase no de tu dwa kire mu se ene nyame adom a NDC amanyukuo no ene oba be hyase yi mpanimfo baako kakra na ja wo piepia kwa se be ya fimpim nyenu ene aduonu nwotwe bato a ade anim no ene enuru ho no na wagina brani se ya na twrofo kasa ene wo kire mu se wa ene aban ama dibre wukuta dibre mprempren ene wugusu a wo enjoy dibre no a ekoba se wani je ho se party adwuma no so dibre mpanimfo ba pre opeso pribia ene wo se wa nkasa atwo hu free aban dibre no wode ama no boso makunsia
and to say answer asemi ba ye HBC busumi sia de edoso just o madidi hu nkoma na Adom Kasie se da bi unim ya na unim ye ibowuram pani wabene wamanyesempa Dr. Machibwaten enye ni di nkoma ne ebusa no se anamotuo ni ginasie ndi sia manyoku asi ene kwa so ado no ebeboa nie yentie nen. We don't want abuse of positions, abuse of power in the party. The nipa bi necessarily enya advantage over other contestants. Romo ewo aban dada no ankasa a opportunity to really prepare very well. Now we're paying for BBC, but so sign etna opposition the friend is saying the electoral process is not a question because obviously I have a double advantage. I'm a particular person. The party in the person will come clear. The way Omo announced you get the impression that Omo this time around Sanchez he be more ADP democratic credentials in the party. Vasana a party building, a party strengthening. It is organizations beyond the internal democracy no ADP na release individuals na omo more organization ama omo adwuma so de because omo enim say omo the mandate any fake mandate from the rank and file na omo de adwuma nipa yete nkan Dr. Machibwaten ebamonyosem a wonim de na adwuma bobil na wote ne no na ochina abatoa yi ana sabre die bambofo ahya se keka wonom ho na wonim se abatoa yi ebeduro yi se bebre na na piepie obeti ase nipa bi bopo se eni pipi amanyokuo aba wo mokwa akoto yi frankatuni no basabasa besi nipa pese okoye basabasa ne ade womu free eto aba se womu yi frankatuni achepa na weni die womu ya ano odire emu ohye na akwakoye se ase hubua bi ba mu sanse nipa bi adwire ye omu se ebinom pese omu de abo eni anwea begu omu gari omu ba beyim na ne ye sa yo apoma ntema posi dom mpanimfo ho de atodwa se onipa bi ho omu no kwa yasi den bi egu ho na nade egu mu no bi asora no pa no akopejapejja bi na beti ayere jim omu ko kopejapejja na posi fosi amamu asonte mu amu apoma ntemu se mu amu wajim ho no bonka ho tena se munim sa jim ho na mbetena dia na de mu ni ho na mu mamu fampie na wunim na onye bamboni se posi ni na wa ankurankura no aso ho abase ye beboban na anyuko no dia abase ye beboban wa hwe ya ekina no obaje bag obetora no nsie do. They have huge shoulders, so they call themselves macho men. The election is not between macho people. It's between 5 contestants. Whether one of them is macho or not, I can't speak to that. So our duty is simple. We go and make sure that people who are coming to vote are protected. Media is protected. Police ourselves, we are protected. Electoral officers are protected. Electoral material protected. Everybody comes around, vote and go home freely. If you want to stay and observe, you can stand at a distance. If you are a macho man, go to the gym and go and lift weights. The election is not for macho people. When we are organizing mace, they say what, Mr. Mangana, we invite them. Any oba Facebook live omna amura no mujina ho no muhurufiri no se ne wo ye macho man no atena bia du macho no na mo de ba ho de a obeto piga opani say o ye macho man na ba no mo chewo so a emfa ho obi obefrem mu fiu omunyiw omemo adem. Same vein, when you call me, I may pick, but when I pick and it's about somebody who has misbehaved, I will especially tell you that fine, the person has misbehaved, all offenses are bailable, but let's keep this person in custody. We allow him to rest. We are not incarcerating, we are allowing him to rest, to take a rest. So after the exercise, when we see that, we look into his eyes and we see that he is sober, we either decide to keep him to the next day, or allow him to go and decide the next course of action. So those who are going for the polls, they are not fighting. Yanto aso na yankonsem fufuru mu Shell Energy na emprempren wo mo abie eye branch fufuru kura ewo eye Michelle Camp
na wambote nyina ne se ena no ada ban dwumadi a wɔhyehyɛ ye ene 24-hour economy no wɔn so de wɔn ho hyem pa na senkafo wɔn atwitwi moto ene wotefa hɔ a ɛfa ngoi no kwakobubi a we no ye adwuma 24/7 retail manager Emma Vivo Energy Ghana Kwame Mreku Asante ene ne Adom Kasie kasa ya ɛsɛ de osikyire nsɛm no yentie your station our airport say why 24 hours your stations bibia your pese your day air can bibia start sometimes we area na ebia untumi 24 hours but station we air station your day can why you start 24 hours no ever have because na kind of a very busy route your pese obi be hwe so o fuel na onya na your pese you can say obia on am kwan we so e be sure ehu say share na wa ha ne de why 24 hours time bia alcohol obenya fuel adon ene Shell Energy for ene enkrabata foforo kora wakobie ewo Michelle Camp no nipa yete ne nka Kwame Mreku Asante na owie ye na managing director Edema Vivo Energy Ghana Christian Lee we here to try to come closer to the community where we believe there is a need for us to have presence, and what we're trying to show here, I think we can all see it's an example of what we call mobility. It's more than just selling fuel. Last year in November we did launch our new and improved Shell fuel, but it's also about not only fueling the vehicle but fueling your health, fueling your life. So we even have a pharmacy, we even have food, and we have a shop here. So it's to give the community in this small area that we have a different convenience for the people that transient here or stay around here, so that they can come and fuel their cars and their body. Managing Director Edema Vivo Energy Ghana Christian Lee and Aten and Kenchi Abekwa Santimantem na MTN Wansaka app ni bia mansanka na isim no woso kosubi Bright Senior High School school papa say free senior high school no and also aba beka ho Haxa mixture and the capsules and so aba and ye bane say ye funukuro pie hawa wadro no bia bekwa ma ho ato center tank e strong e say 12 pie chen achihidi achi den ebo ho no afo wade type bia kala bia wonseka e mansuo mu anya trotro twitwuru osen anopa anwumere beboa masen ye fire kona ye hwam president cavity fighter boso free promo no DBS wadaso aginem de hia no so beba no ba beto enchance dan ibi and ye type bia kala bia size bia ye de maw ye wi ama 20 years warranty ni asan koboso free bonto e de ama umpewe e de e na wope Franco Trading Enterprise ye phones laptops and computers papa fie www.placeorder na also enjoy a 40% discounter wode abani be cancelled mixture so ba yade bi a chetu no bia nkanka no mpemu yade eboa kotia to firi ho e ma hoto obi yankwa santema ntemwen ene yankwa adwempapa he komensa so mu na de obo no fama yen why santema ntemu yetumi kafa ne akọ sanse hode ne kufu ko som temu kropon mu ana yenhyira 104.5 so na yetimi atufa sebaifu asebi ne ho eba na biom ne yabodwa mo kafuni mantemu a eye pestodent was do the two twanopa ne twina nwumre afietime gya onkapa ewanimu na ensam no ye hyase a na enei osuru kokroko amanyoko no akadon hwere maako be se du mienu ene eye siman kakra na chese jebe janya ba betro makoto sante 20 esi ahene akwagoto aba eyido betu franka de ama mafimpim mienu ene eye aduonu enwotwe enso emuo na no nam so ebi ama sankaja ade ba be chama bato akoso se ya utisi kroma hu se party no ahusuo ene wonom ne ma akodo mo ntade ene party no franka bi anye chese dadifo no se omo enso edi gudwaso ani mamamfo tugusuo eya na nya asam ketwa enso so enka santima ntempa ne e kan PPT a o sabre mu de le wasenka ba bia ye he na so fa kroma ye din amafo atwe o ma se bi panyina wa yimframa boni wodwemu no obi so mo sa da ide na aba MPP ba beto abo na anamotuo be na mutuo de na mo ka de afa ho mo chese hwe mo ya me anwene ehu MPP ben omo na omanya o masem we ye ntena election to omo nkoto ma banyu omo franka tuni na da no duru won ma yaso akwa kire ya dwene ebi mu kire mu se gidie wa amanyosem no ya toba ha amafo adi amanyosem atia masisi ano wo ma hwehwero ma japade ebi mo ekomo de won ebi mu kra so ye kwa ye mfre won etini nyina ka ho bi uye no to nche ebi so kire mu se wo mu ni se amamuo no ekoyie pa enti amamfo adi akwa akodi aban na ti enu nti no amanyoko
wa odi abam wo ye nneoma bi a asa shedan form ho esa na me yentie said ade hye bi ne mo do mo ensem no to obi mreku anim Tiana gidie no swati gidie no ko gidie na ye ma yempan for first pa no anya no ne ne dey ye hunu biem tena no ba kra asem bia beka bia no bia no obabaji wodi biem tena ma like ya bumabu amanfo abumabu papa si bia ene ye beto aba esinka sene ye kan kasa bi krum beja kan hu flags ni ade ne hu nya ne se biem ne nya ne se gidie ne ni woni ntia amamu papa ntina ma kroma edi no nti so hu se ne kroma edi na ya amamu papa e se ye nya ntina ma kroma edi no ami bi fa abato mukotuni die weda me no me ma adwene die bombe yin pe agana ni to mumfa odo ne ntiase nkoto na do abano ama ase etwemu no se na esigi da do dia etu abama na omo akom die no ama ase bibia asesa ye di ni se ase yenti ai di ni se ye hunu se ase Kennedy bewini but ye hwe so se Kennedy bewini se Kennedy enwini die ni so bia je obi asa ne tambu ready ay kokuti ready na le tamanu ba mi ana le bewi Jiwari aye Ghana de hye no mo asantimante mo amadwen kire ma kire de afa Nyankopon ya atom no de yankwache ye ne a MPP mo Frank Tubde di braba to eba be koso no ehu na me yemmom e won sanfoforo enso emuan na asantimantem dum jakuo no wonom e kire mu se afi yesi mo ne fo pole be se aduasan emu enie na so wotimu se gahyehyɛ no egusu a ekoso pa wosim pempen se wobu nkonta gahyehyɛ akoso ye makoma ha ene aduonu enum 125 na so nyina mu no ode toto de si afre atwa mu no wo bre kro na emu a ohuni se sisian we no e wo fom pa san se afre atwa mu no wo opepon busumi ne nko mu no agahyehyɛ koso na ye wo ha ene adwowotwe nson 187 na chese afi no ode toto a aba fom na ogidie se kaka ye manchenkere no ekoso a ebetumi abo ye pa na so wo se afi we mu no se wo hwe agahyehyɛ na sisi na eya na no odin dodo compare last year January to this year. In fact, fire jam about from Kakra. Except said in this year, some high profile fires where me and Sandia raise the alarm. They are concerning was say you can't it's me a brand asset by also last year 187 fires. Now 30. We have just 1 day to end the furnace in January 2026. But as at the checking records, near recorded 125 fires. Last year anyway 187. Into shame cry it me even though Nyamwechna baby January still a form kakra. Opanyina wutini nkan wono na abadum jakua no ewa santimantem ya waye omo ekasamafo DO2 Peter Ade wone eye akokwa etwetwe nkomo yi ewo kroyi mu nsem dwumadie eso ene ede ye begina no so ne de nsema obi aboabo no ewa santimantem mu edibowura mu adom ene asempa won kapri mantem amantem du nsia nyina so tibie no ye de esie kanation say ye student adaroma ena oso yasne bo yachi edom adwempan ni kofi mensa adwene papa na papa di wanim kan ene metin ene de no obuo kwa so ye nto oso so kapri mantem aha ena kasia no ye de esie obiri yamoa Fenton Femini Nana Ade Mununkum production team ni nyina adem kasia de mum nyina boaye kwam kulenu Jagri Boaz yatiwa ania ena ababa wa fufure friend say yes majwa nso say on be praise uso Sidodomos kwajo mansa abrampa ya isa tina onina nsa wom kama dankwa ene agya wusu omunyina agirem samfo ye na sampofo je samfo pani mata crinsel akwa sabre de ene fiadai na chese wo hwe Facebook dia Robert Tete aka African wono na ye ho adwuma ni nyina yedimu ja papa bills na obebo munyum bi ma mo mbo sampa anyum mu wonyum obi abebo nanso bi eni ho a ebe ye wo de te se papa bills dia obebo no na ye koidie na authoritative kingdom chapel for eguso e kaimo se apostle asoma yie no ebaso police depot ha police training school ha tesano ho na ebaso nti sofoma melinda asoma ma yakọ kafra okunu na afrimu authoritative kingdom chapel members ni na nwumre mu fo ni nchiro channel pass mu nyinam na munya sofo kwan yame enka mu nyina ho yakra mu. The other day I visited Kweku at a spunky